herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich spiele heute Metal Gear Solid Data Snake Eater, was am 28.08. diesen Jahres rausgekommen ist. Ist ein Remake, also Metal Gear Fans kennen das Spiel natürlich schon. Es ist ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Der damalige 5. Teil tatsächlich, kam 2004 raus. Ich fühle mich alt. Ja, also chronologisch gesehen ist es ja eigentlich auch der erste Teil, weil hier beginnt die Story. Hier wird der Codename Snake geboren und ja, schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Ein neues Spiel? Ja, machen wir mal ein neues Spiel. Frage, ich spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid. Nein, mir gefällt Metal Gear Solid 1. Zusätzliche Anfangsrüstung. Uniform aus. Okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Peace Walker finde ich jetzt nicht so. Metal Gear Solid ging. Metal Gear Solid 4 war eigentlich war ein geiler Abschluss. Da hätte es eigentlich schon vorbei sein können. Metal Gear Solid 3, klar, Klassiker. Machen wir ja heute jetzt auch wieder Metal Gear Solid 3. Nee, ich sag aber mal, mir gefällt Metal Gear Solid 1. So, Spielstil. Ich möchte mit der modernen Steuerung spielen, frei beweglich, Dritte-Person-Kamera oder Dritte-Person-Kamera, gleichzeitig bewegen und abfeuern von Waffen in über der Schulterperspektive. Ich möchte die Steuerung des Originals benutzen. Oh Gott, bitte nicht verwenden einer Überkopfkamera. Gezielt wird in Ego-Perspektive, so wie wir es ja fast auch schon aus dem zweiten Teil kennen. Nee, ich mache hier mal das neue Stil. Schauen wir uns mal kurz die Tasten an. Ich werde sie eh wieder vergessen. Wohl wichtig ist Kauern, Kreis, Aktion, Nachladen. Jupp, alles klar. Schwierigkeit. Normal. Der Titel Dobermann ist im höchsten Rang erreichbar. Die folgenden Sensorgeräte sind verfügbar. Bewegungsmelder, aktives Sonar, Anti-Personen-Sensor, leicht. Snake startet mit anderthalbfacher Lebensleiste. Gegner sind schwächer. Ne, komm, wir machen mal normal. Was ist denn eigentlich hier extrem? Oh, okay. Titel Fox-Sound ist im höchsten Rang erreichbar. Folgendes ist nicht für bewegungsaktives Sonar. Gegnerische Soldaten sind bedeutend stärker in Sachen Kampfkraft und Erspähen. Das machen wir mal nicht. Europa extrem, okay. Ja, komm, wir machen erstmal normal. Ich glaube, vielleicht kann man ja auch noch wechseln. So, Tipps. Zeigt sämtliche spielinternen Tipps an. Ja, können wir eigentlich machen. Zeigt nur die wichtigsten Tipps an. Zeigt nur Tipps an. So, keine Spielunterbrechung. Zeigt keine Tipps an. Ne, wir machen mal alle. So, das ist mit der Zusammenfassung. Starten. Oh, Trophäe. Neuer Stil. Trophäe erhalten. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. That cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask.
Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles.
the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns.
Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox Unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Ja, und damit nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Nils und spiele heute, wie ihr schon gesehen habt, natürlich Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid Data, ich bin drauf reingefallen. Und ich weiß noch damals, als ich da angefangen habe, das Spiel zu spielen, damals 2006 oder 5 oder 6, je nachdem, bin ich natürlich gleich hier runtergesprungen, dachte mir, okay, gucken wir mal und bin gestorben. Ja, nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert oder liked oder mir ein Abo da lässt, wann das Video euch gefallen hat. Und ja, dann wollen wir uns mal den Rucksack holen. Der Rucksack ist da hinten. Wir sehen ihn da. Ich werde erstmal hier lang gehen. Schauen wir mal, was wir da haben.
klettern. Yep. So, was war damals auf jeden Fall neu bei diesem Spiel? Neu bei diesem Spiel war... Oh, ich habe hier eine Schlange. Wo kann ich aufrichten? Nee. Oh, ich habe die Schlange getreten. Yay, Schlange Haar. Okay, cool. So, aufrichten. Hallo, hallo. Ah, okay, cool. So, dann schauen wir erstmal. Wir machen mal das hier. Genau. Was ist neu? Der Survival Viewer. Drücken Sie auf dem Spielbildschirm, quasi die große Taste auf dem PS-Controller, um den Survival Viewer, auch Überlebensanzeige genannt, zu öffnen. Hier können Sie Ihre Tarnung ändern, Waffen und Ausrüstung austauschen, Nahrung zu sich nehmen, Ihre Verletzungen und Krankheiten behandeln, Ihre Karte überprüfen und verschiedene andere Aufgaben ausführen, die Ihnen beim Überleben helfen. Ja, okay, danke. So, genau. Wir haben eine Karte. Alles klar. Danke. So, genau, hier haben wir die Karte. Da hinten ist der Rucksack. Alles klar. Wir haben Nahrung. Wählen Sie Nahrung im Survival Viewer, um erbeutete Nahrung zu essen. Durch das Essen von Nahrung erhalten Sie Ihre Ausdauer zurück. Je nach Art der Nahrung kann sie nach einer bestimmten Zeit verderben. Tiere, die Sie lebendig gefangen haben, verderben nicht. Okay, alles klar. Netzpython. Die große Schlange ist an ihrem Netzmuster erkennbar. Noch nicht gegessen, Geschmack unbekannt. Ja, okay. Calorie Mate, noch nie so eine Nahrung gesehen. Noch nicht gegessen, Geschmack unbekannt. Okay, alles klar. Genau, neu war ja, dass wir... Da ist noch eine, okay. Oh, nochmal getreten. Schlange H. Schlange haha. Haha. Genau. So. Kreis gedrückt halten. Um sich hinzulegen. David Hayter ist für mich auf jeden Fall mein Lieblingssprecher von Snake und auch mein Schauspieler dafür. Schauspieler jetzt nicht ganz, aber ja, so. Nicht so wie Kiefer Sutherland, der in der 5. Teil, ich glaube bei Ground Zeroes auch schon mit dabei war. Hängen. Gesammelt. Fallen lassen. Okay, jetzt wird erstmal wieder telefoniert. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose.
SAS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done.
I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The COBRA-Unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Ja, damit herzlich willkommen zurück nach dieser sehr langen Zwischensequenz. Aber dafür war Hideo, oder ist Hideo ja eigentlich bekannt. Gucken, wie... Ah, okay. So, Schlange geschlagen. Also ich mag allgemein eigentlich keine Tiere zu schlagen, deswegen jetzt ist hier nur fürs Let's Play. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, eigentlich wollte wahrscheinlich Hideo Kojima eigentlich mal Filmregisseur werden, weil eigentlich spielt man die Metal Gear Teile, spielt man ganz viele Videosequenzen aneinandergereiht an wenigen oder Spieltechniken. Ja, aber gucken wir mal weiter. Was auf jeden Fall neu war damals, da habe ich mich sehr dran erfreut, ist die Tarnung. Die Tarnung, sie können Tarnung tragen, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen und ihre Feinde zu täuschen. Wählen Sie Tarnung im Survival Viewer und benutzt Sie Uniform, um Ihr Outfit zu ändern und Gesicht, um die Gesichtsbemalung aufzutragen. Die Effektivität jeder Gesichtsbemalung und Uniform für einen bestimmten Ort wird durch einen Zahlenwert dargestellt. Der Wert vergleicht Ihre gewählte Tarnung mit der aktuellen Tarnung, mit ihrer aktuellen Tarnung. Je höher der Wert, desto effektiver ist die Tarnung. Jupp, danke. So, wir haben einmal nackt. So, gut trainiert auf jeden Fall. Wir haben Oliv, was wir jetzt gerade anhaben. Wir haben Tigerstreifen.
Ja. Wir haben Blattmuster. Rinde. Ja, Kästchenmuster ist wahrscheinlich für Gebäude. Schwarz. Wir haben DPM. Ist in Großbritannien entwickeltes tarnendes Waldmuster. Es bietet ausgezeichnete Deckung im Wald und verdoppelt die natürliche Wiederherstellung von Leben. Ah, okay, sogar mit extra Effekten. Finde ich aber auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so ein bisschen Muster, was wir bei der Bundeswehr auch haben. Eine in Australien entwickelte Tarnung mit Wüstenmuster, die vor weißem Hintergrund fantastische Deckung bietet. Der Träger erleidet bei Angriffen zudem nur 2/3 des Schadens. Okay, krass. Nee, also ich hätte tatsächlich DPM genommen. Oder die hier. Na komm, wir machen mal DPM. So, Gesicht. Wir haben Weitbemalung, wir haben keine Bemalung. Wir haben Splitter, schwarz und die Maske von Raiden anscheinend aus dem zweiten Teil. Wir machen mal Wald. 65% habe ich hier. Okay, alles klar. Rucksack. Ja, das ist der Rucksack. Waffen und Gegenstände, die Sie erhalten, werden in Ihrem Rucksack gelegt. Werden in Ihren Rucksack gelegt, ja. Ja, die Betonung war falsch. Wählen Sie im Survival Viewer Rucksack, um Waffen und Gegenstände hinzuzufügen. Sie können bis zu 8 Waffen und 8 Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig mitführen. Alle Waffen und Gegenstände haben Gewicht. Je schwerer Ihre Waffen und ihre Ausrüstung ist, desto schneller sinkt die Ausdauer. Okay, cool. Richtmikrofon, MK22 und Überlebens. Das. Okay. Alles klar. Oh, gucken wir mal. Gehen wir mal weiter. Rolle ausführen. Ah, okay. Genau. Hier sind, da sind schon die Krokodile. Ah, hier. Okay. Dup. Ja, der lüftet einfach mal durch. Ah, okay, da ist auch einer. Naja. Okay, hier komme ich relativ langsam nur durch. Okay, und ich versinke. War das damals auch so, dass ich da versinke? Nee, okay. Oh. Ach, krass. Boah, die Tarnung, der Schlamm. Oh, ist ja geil. Ja, haben sie schon nice gemacht. Nice. Finde ich gut. Hallo, Herr Krokodil. SDMK22. Ich würde sagen, das ist ein Schalldämpfer. Okay. Ja, sorry, Snake. Ein bisschen Schlammbad soll gut sein. So, wir müssen dahin. Gucken. Oh! Okay, alles klar. Ja, da war tatsächlich eins. Ja, Ich kann definitiv nicht sehen. Herrlich. Herrlich. Okay, ja. Langsam. Schön. Ihr habt ihr wirklich nicht gesehen. Finde ich gut. Wir haben Hornissen. Ich weiß nicht, ob da noch was war. Aber von da kamen wir. Ich guck mal auf die Karte. Map heißt Karte. Ja, ich glaube, da wird schon nichts sein. Ah, krass. Jemand auch hier einfach Snake Modelanzeiger. Krass. Finde ich gut. Gefällt mir dieses kleine Detail. Da haben sie auf jeden Fall, für mich haben sie überzeugt auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass dieses Remake ja wirklich 1:1, also ich habe nicht viel zu diesem Remake gelesen, aber ich glaube, dass es wirklich 1:1 mit dem dritten Teil von damals übereinstimmt. Auch die Items, dass die genau gleich liegen. Stört mich persönlich jetzt aber nicht. Oh, was ist das? Ah, okay. Cool. Prinz Charming. Charming. Oh Gott. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Dremuchi Nord. Genau, wir sind ja hier in Russland unterwegs. Also wer anfangs die Videosequenzen übersprungen hat. Oh, okay, ich bin mal wieder leise.
Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Okay, ja klar, behalt das im Kopf. Genau, waren ja dieselben Informationen, die wir gerade auch bekommen haben. Heißt, wenn wir wie ein Idiot rumlaufen, werden die uns entdecken. Hinlegen wir so. Okay. 90 Tarnung, ja. Der müsste eigentlich auch gleich rauskommen. Oh, da ist er. Genau, wir können die hier einschläfern mit dieser Waffe. Kopfschuss ist direkt schlafen gehen. Körperschuss dauert ein bisschen länger, je nachdem. Ich glaube, Arm ist schneller als Beine. Kommt der jetzt hier zu uns oder nicht? So, schauen. Sehe ich ihn gar nicht mehr. Huch, ach da. Hallo. Ja, nee, Snake, geh mal wieder zurück. Okay, gehen wir weiter zum nächsten. Wo ist er? Oh, okay, da ist er. Ah. Nein, hast du nicht. Nein, da war keiner. Gar keiner. Haha. Oh, hier ist was. Blendgranate. Nee, der kommt nicht hinterher. Okay. Das war zufällig. Ich weiß nicht, ob ich dazu alle finde. Okay, da sind auf einmal 2. Natürlich sind da 2. Nobody here. MK22 Munition. Nice. Kann man immer gebrauchen. So, der kommt zu uns. Der andere geht weg. Aha, da ist nichts. Ja, ich gehe auch von aus. Ich hoffe, das war jetzt hier niemand.
Okay, der geht weg. Oder der hat sich umgedreht. Schenkt uns keine Beachtung mehr. Der ist jetzt natürlich da. Der kommt auf uns zu. Ja, musste ich mal machen. Oh Gott. Da hinten ist ein Kumpel. Ah. Ah. Okay, das war unangenehm. War fail. Ja, gehe ich auch von aus. Ansicht wechseln. Ah, okay. Ah, wir haben auch Bullet Drop dabei. Okay, krass. Das wusste ich jetzt auch nicht. Geräusch machen, oder? Stand das da gerade? Ja. Ach, geil. Ja, stimmt. Wir können ja auch noch klopfen. Oh, krass, guck mal, der macht sogar direkt, wenn man den hinterher zieht. Den loslässt. Lassen die sogar was fallen? Nice. Sehr schön. Granate. Okay, brauche ich jetzt weniger. Ich will tatsächlich versuchen, irgendwie gar keinen umzubringen, außer halt natürlich die Bosse. Wobei die Bosse, okay, die bringt man ja natürlich automatisch um, klar, aber ich versuche sie halt mit der Betäubungskanone, mit der Mark 22 zu treffen, weil dann kriegt man nämlich deren Uniformen und die haben natürlich auch spezielle Fähigkeiten. Okay, so. Rauchgranate. Okay, schön. Komm, gehen wir mal weiter. Ah! Okay, ja, wir gehen weiter. Haha. Klar, stell dich hin, damit dich auch jeder sehen kann, Snake. So, okay, wir haben den Braten gerochen. Trophäe, Imker. Oh, nice. Jetzt haut er natürlich ab. Wir schauen mal kurz rüber. Die wundern sich natürlich, warum rennt er? Geil, der nimmt alle drei mit. Ja, alle beide. Oh, die Brücke. Aufpassen. Schön in der Mitte bleiben. Nicht abrutschen. Sind die bis hier gerannt? Oder sind die weiter weg? Hier war doch ein... Oh, ja, klar, ein schönes Versteck. Ja, was ist Aufstehen? Scheiße, was ist Aufstehen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Drück mal die... Klettern. Okay, schön. Danke, dass es mir erklärt wurde. So, hochmodernes Sturmgewehr gefunden, das derzeit vom US-Heer erprobt wird. Verwende Kleinkalibermunition 5,5 mal 45 mm mit hoher Mündungsgeschwindigkeit. Magazin fast 20 Schuss. Mit L2 bereit machen, mit R2 abfeuern. Nochmal Pentazemin, Medizin und nochmal einmal Munition. Okay. Ich brauche kein Geräusch. Ja, okay, hätte ich mir denken können. Sind die Dudes jetzt eigentlich wieder da, oder? Nee, sind weg. Na dann. Gehen wir mal weiter. Oh. Schön. Ja, weg sind sie. Nice.
Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. You should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Aber bevor wir da reingehen, würde ich tatsächlich, ich muss noch ganz kurz an diese so kleinen, die drei Soldaten denken, die uns natürlich zum Glück während der Übergangsphase in das neue Gebiet entgegengekommen sind. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns. Das sind Snake und ich. Hallo, ich bin's, Snake. Und wir melden uns auf jeden Fall aus der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir die Folge gefallen hat. Okay, die war natürlich relativ lang, aber auch mit viel Videosequenzen dazwischen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da oder auch ein Abo kommentieren. Klar, warum auch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.